Aya uku. Surah ɗaya. Rayuwarka Har. Imam Al-Shafi ya ce, da Allah bai sifo da tutar hujjan da abinta sai wannan fiwa ba, da ya ishe su. Ai abun shi kawai, kuma yana ga muku sirrin cikin rayuwa a cikin su. Me yasa Allah ya ratse da lokaci? Allah ya ratse da lokaci, me yasa? Domin lokaci shine babban jaruka. Dukiya za ta yi ɓacewa, lafiya za ta yi dawa. Amma lokaci, da dare ya tafi, ba zai ƙara dawowa ba. Hukunci, duka ɗan adam yana cikin hasara. Allah ya bayyana cewa lallai ɗan adam yana cikin hasara. Ba wasu mutane ke baƙu ba, ba kafirai kawai ba. Dukkan ɗan adam suna hasara. Hasarar lokaci, hasarar rayuwa, hasarar manufar rayuwa. Sai dai idan ka yi abubuwa guda huɗu, ka yi imani, ka yi ayyuka na gari, ka yi wuyar juna bai sayo, kuma wuyar juna haɓoyi. Imani kaɗai bai sala, aiki kaɗai bai sala, ana buƙatar al'umma, ana buƙatar ƙauri. Sahabbai suna karanta ta kowane lokaci da suka abin. Sahabbai ba su da rabuwa sai sun karanta Surah Al Asr bijillah. Wannan ya kasance tunatarwa kowane lokaci, cewa lokaci yana wucewa. Asara tana kusa, mace to yana buƙatar ƙoƙarin tarayya. Na ratse da lokaci, lallai ne ɗan adam yana cikin hasara. Waɗanda suka yi imani, suka yi ayyuka na gari, suka yi wa juna gaskiya, suka yi wa juna Al-Qur'ani, Allah ta ɗani da ukmun, Allah ta ɗaya da gob. Kiwa Al-Asr, Bejeriyar da jikfara da jini ayoyi, mai girma ma'ana, mai bultu a hujja, kuma mai kirtan rayuwa, wanda su fi aiki da ita. Hana amfani da lokaci ba cikin hima? Na san abin da gaskiya ba cikin abin da kake mallaka wani. A cikin abin da ke barwa kafin lokaci ya ƙare. A wannan tunatarwa da wani different partition. Ni subscribe living. Don't part of our city long on.